Very thankful that you would come to be here today. Very thankful. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr gekommen seid, um heute hier mit mir zu sein. There is no other way that we can do this. No other way. Es gibt keine andere Art, wie wir dies zusammen machen können. When you try to call someone today on the telephone, on your iPhone, you get a message, and then a message again. We use technology to keep us separate from each other. Separate. Wenn man heutzutage jemanden anruft, dann wählt man den Anrufbeantworter und man schickt sich Nachrichten hin und her. Und diese Technologie wird dazu verwendet, um uns auseinanderzuhalten. Leave a message. Leave a message. Hinterlasst eine Nachricht. And we use our internet and our to create celebrities who look good on the screen. They look really good. Wir verwenden das Internet dazu, um Berühmtheiten zu erschaffen, die dort auf dem Bildschirm wirklich gut aussehen. We're always looking for someone who's different than we are. Different. Wir schauen dann immer nach jemandem, der anders ist als wir. So the person goes into makeup for 3 hours. Da geht derjenige dann in die Maske für 3 Stunden. You want to see my makeup? Willst du mein Make-up sehen? And then they have a professional speechwriter and they write a beautiful speech and put it on a teleprompter. Und dann haben sie einen professionellen Redenschreiber und der schreibt eine wunderbare Rede und die wird dann über den Teleprompter übertragen. And it looks like you're talking to people on the teleprompter. Und das sieht dann aus, als ob derjenige, der zu euch spricht, zu euch sprechen würde, aber er liest vom Teleprompter ab. About 3 months ago, I saw Steinmeier. Vor 3 Monaten ungefähr habe ich Steinmeier gesehen. And he was giving an address to a big crowd of people. Und hat eine Ansprache in eine große Menschenmenge gehalten. So all the television cameras were on him. Da waren die ganzen Fernsehkameras auf ihn gerichtet. He was talking to these people, and talking to these people, and talking to these people. Und er hat dann so gesprochen und zu diesen Menschen gesprochen und zu diesen Menschen gesprochen und sich zur Seite gedreht. At the end of the talk, he says, "Thank you very much," and he turned to walk out. Und am Ende der Rede, der Ansprache, hat er vielen Dank gesagt und drehte sich um hinauszulaufen. And some technician forgot to turn the camera off. Und einer der Techniker hat vergessen, die Kamera auszuschalten. There were only empty chairs. Und da waren überall nur leere Stühle. There was no people there. Da war niemand, um ihm zuzuhören. And that is so typical of the world we live in today. Und das ist so typisch für die Welt, in der wir heute leben. And that's one reason why we don't know who to trust. We don't know who we can believe and who we can trust. Das ist ein Grund dafür, dass wir nicht wissen, wem wir glauben können, wem wir vertrauen können. That's why I have to come to you. Das ist der Grund, weshalb ich zu euch kommen muss. Because you have within you, not only do you have 5 senses in which you can test, Weil ihr habt in euch ihr habt nicht nur 5 Sinne, mit denen ihr etwas wahrnehmen könnt, but you also have a 6th sense within you, an inner compass.
Ihr habt nämlich noch einen sechsten Sinn in euch drin, wie einen inneren Kompass. But none of this works unless you're in person. None of it. Aber das funktioniert nicht, wenn ihr nicht jemandem persönlich begegnet. That's why we have to be together. Das ist der Grund, warum wir zusammen sein müssen. When Lisa and I, a week ago, we did 2 picnics in the south, and then we did 2 picnics in the north. Lisa und ich waren bei 2 großen Picknicks im Süden und im Norden. 4 insgesamt. And the first picnic we did, we got out of the car. We didn't know who would be there. We didn't know how many people would be there. Beim ersten Picknick, als wir aus dem Auto stiegen, wir hatten keine Ahnung, wie viele Menschen wohl dort sein würden und wer dort sein würde. And it was amazing. Und das war nur erstaunlich. It was like the whole park was filled with people as far as you could see. Es war, als ob der ganze Park gefüllt war mit Menschen, soweit das Auge reichte. It took us 3 hours to hug everybody. 3 Stunden haben wir gebraucht, um jeden zu umarmen. It's good that Lauterbach wasn't there. Das Lauterbach nicht da. But that's the only way you can do what I do. It's the only way. Aber das ist die einzige Art, wie man das tun kann, was ich tue. So many wonderful people. So viele wunderbare Menschen. So many wonderful Deutsche. So viele wunderbare Deutschen. Who deserve to be loved. Die es verdienen, geliebt zu werden. Who deserve to be listened to. Die es verdienen, dass man ihnen zuhört. Who deserve to be involved in their future. Die es verdient haben, dass man sie einbezieht in ihre Zukunft. And to be able to raise their children in safety and security. Dass sie in der Lage sind, ihre Kinder sicher aufziehen zu können. And it was a wonderful time. Das war eine wunderbare Zeit. I have challenged everyone this summer, please make 1,000 new friends. Please, 1,000. Ich habe diesen Sommer jeden herausgefordert und habe gesagt, bitte lernt 5 Leute, lernt 1000 neue Freunde kennen. And somebody said, "Oh, Professor, that's too many. It's too much." Und manche sagten, das ist doch viel zu viel. But Lisa and I made 1,000 new friends in 2 days. Aber Lisa und ich, wir haben innerhalb von 2 Tagen 1000 neue Freunde gefunden. See, nothing can happen before it's time. Nothing. Schaut, es kann nichts passieren, bevor die Zeit dafür gekommen ist. If I came to you 2 years ago and said what I'm going to say today, wenn ich vor 2 Jahren zu euch gekommen wäre und gesagt hätte, was ich heute zu euch sage, you say, no, we don't want to hear this. dann hättet ihr gesagt, nein, das wollen wir nicht hören. But now you're ready. Aber jetzt seid ihr bereit. I often wondered whether I would last long enough for you to get ready, to be ready. Ich habe mich oft gefragt, ob ich lange genug hier sein würde, bis ihr bereit seid. Here I am. Aber hier bin ich. You're going to need good friends over the next 9 months. Ihr werdet gute Freunde brauchen während der nächsten 9 Monate. It was nice for you to have friends in the past. It was nice. In der Vergangenheit war es eine nette Sache, Freunde zu haben. But you didn't absolutely need friends. Aber ihr habt diese Freunde nicht unbedingt gebraucht. And maybe you had some Facebook friends. Und vielleicht hattet ihr da ein paar Facebook-Freunde. And some Twitter friends. Twitter-Freunde. Maybe Elon Musk. Vielleicht Elon Musk. But now you need real friends. Aber jetzt braucht ihr richtige Freunde. Friends who will be there for you whenever you need them. Freunde, die da sein werden, wann immer ihr sie braucht.
friends who will cover your back, Freunde, die euch unterstützen, euch den Rücken frei halten. These new friends I'm asking you to make. Und ich frage euch, diese neuen Freunde zu finden. Maybe you don't know them. Vielleicht kennt ihr die heute noch nicht. But you will need them. Aber ihr werdet sie brauchen. And they will need you. Und sie werden euch brauchen. They are your brothers and sisters. Das sind eure Brüder und Schwestern. In a wonderful family. In einer wundervollen Familie. And that's what we need to talk about. Und das ist es, worüber wir heute sprechen müssen. And we need to get the perspective right. Und wir müssen die richtige Perspektive bekommen, die richtige Sichtweise. You know, the Allies and your governments have purposely used labels to stop you from getting the perspective right. Die Alliierten und eure Regierung, die haben absichtlich bestimmte Bezeichnungen und Labels verwendet, um euch davon abzuhalten, Those labels, you know all of them. Ihr kennt diese Bezeichnungen, diese Labels. If you say something that could be misinterpreted. Wenn ihr etwas sagt, das falsch verstanden werden könnte oder falsch interpretiert werden könnte, then someone says to you, shh, be quiet. Dann sagt jemand zu euch, sei leise. Are you a right-wing extremist? Is that who you are? Bist du vielleicht ein Rechtsextremist? Are you a dangerous person, a crazy person? Bist du eine gefährliche Person oder eine verrückte Person? You need to be obedient and silent. Obedient and silent. Du musst gehorsam sein und ruhig. Don't ask questions. Frag keine Fragen. If you ask questions, then you are a troublemaker. Wenn du Fragen stellst, dann bist du jemand, der Schwierigkeiten macht. You are upsetting the peace of society, upsetting it. Dann bringst du den Frieden der Gesellschaft durcheinander. Just be silent and be content. Also sei einfach ruhig und zufrieden. Well, that may be okay if you were only Deutsch, if that's all you were. Das könnte in Ordnung sein, wenn ihr einfach nur Deutsche wärt. And you could kind of hide in your valley or in your city, and life would just pass by. Und ihr wärt da versteckt in eurem Dorf oder in einer Stadt und das Leben würde einfach so vorbeiziehen. But that's not true. Aber das ist nicht wahr. You can't hide anymore. Ihr könnt euch jetzt nicht mehr verstecken. Because not only do you need each other, not only do you need, Weil ihr braucht nicht nur einander, but the world needs you badly. sondern auch die Welt braucht euch unbedingt. And they're waiting for you to wake up. Und sie warten auf euch, dass ihr aufwacht. And you are the courageous ones who are here today. Und ihr seid die Wichtigen, die heute hier sind. Die Mutigen, ja. You are the courageous ones. 95% of your fellow Deutsche are not here today. 95% der anderen Deutschen sind heute nicht hier. It's because they are afraid to be here. Das ist, weil sie Angst haben, hier zu sein. They're afraid they may lose their job. Sie haben Angst, ihre Arbeit zu They're verlieren. afraid someone might think badly about them. Sie haben Angst, dass jemand schlecht über sie denken könnte. Or someone will put a label on them and they can't defend themselves. Oder dass jemand ihnen ein Label aufdrückt und sie können sich nicht verteidigen. Ein Stempel aufdrückt. But what you need more than anything right now is truth. That's what you need. Und das, was ihr im Moment am wichtigsten braucht, mehr als alles andere, das ist die Wahrheit.
Best thinking people on earth sitting here in this room. Best thinking people on earth. Ihr seid die bestdenkenden Menschen auf der Welt, die hier in diesem Raum sitzen. Very few people disagree with that. Nur, es gibt kaum Menschen, die damit nicht einverstanden wären mit dieser Aussage. But your minds are starved of information, of truth. They're starved. Aber euer Geist, euer Denken, das ist am Verhungern, weil es nicht die Wahrheit bekommt. You have 7 major newspapers. Ihr habt 7 große Zeitungen. They have different looks on the front of them. Sie sehen von außen betrachtet, von vorne sehen sie unterschiedlich aus. But they're giving you the same news. Aber sie geben euch alle dieselben Nachrichten. And it's not usually the truth. Und das ist in der Regel nicht die Wahrheit. Because they're more interested in keeping the peace than they are in trusting you with the truth. Weil sie ein größeres Interesse daran haben, den Frieden zu bewahren, als euch die Wahrheit zu sagen und euch zu vertrauen. So the best thinking people on earth don't ask any questions because they don't know what questions to ask. Deshalb ist es so, dass die am besten denkenden Menschen auf der Erde keine Fragen stellen, weil sie gar nicht wissen, welche Fragen sie stellen können. So today we have to talk about the truth. Heute müssen wir über die Wahrheit sprechen. And what it means to be Deutsch. Und was es heißt, Deutsch zu sein. Professor, you obviously are an American. And how would you know what it means to be Deutsch? Ja, Professor, Sie sind ja offensichtlich ein Amerikaner. Und woher sollten Sie wissen, was es bedeutet, Deutsch zu sein? Maybe I'm the only one who can tell you what it means. Vielleicht bin ich der Einzige, der euch sagen kann, was es bedeutet. Because no one else is going to tell you. Weil niemand anderes euch sagen wird. And you don't know. Und ihr wisst es nicht. You see, it's the way that we have made it to be. It's the way we have made the situation. Aber das ist es eben, wie wir diese Situation gemacht haben, wie sie von uns geschaffen wurde. So let's start with the truth and see why did the Allies have to make it this way? Why did they do it? Lasst uns mit der Wahrheit beginnen und herausfinden, warum die Alliierten das genauso machen mussten mit euch. It's because whenever the Deutsche do know who they are, es ist aus dem Grund, weil immer dann, wenn die Deutschen wissen, wer sie wirklich sind, whenever the Deutsche are free and comfortable in their own skin, immer dann, wenn sie frei sind und sich wohlfühlen in ihrer eigenen Haut, whenever the Deutsche are in love with being Deutsche and with their land, immer dann, wenn die Deutschen sich vollkommen wohlfühlen damit, wer sie sind und in Liebe sind mit sich selbst und dem Land, in dem sie leben. when they are free, they create. Wenn sie frei sind, dann erschaffen sie und kreieren. And they create in a very special way. Und sie erschaffen etwas auf eine ganz besondere Weise. And everybody in the world is affected by their creation. Und alle Menschen auf der Welt sind von diesen Schöpfungen. And it's a wonderful thing for people all over the world. Das ist eine wunderbare Sache für die Menschen auf der ganzen Welt. But it creates jealousy and envy. Aber das bringt auch Eifersucht und Neid mit sich. People can't compete with you. Die Menschen können nicht mit euch in Wettstreit treten. People don't understand you outside. They don't. Die Menschen von außen, sie verstehen euch nicht. Whenever you are free, the world is always asking this question. Immer wenn ihr frei seid, dann fragt die Welt jedes Mal diese Frage.
is it about the Deutsche that makes them so very good? What is it? Was hat es damit auf sich, dass die Deutschen so gut sind? Was macht sie so gut? Is it the water? Ist es das Wasser? Is it the beer? Oder ist es das Bier? Is it the bratwurst? What is it? Was ist es? But see, the problem is you don't even know what I'm talking about. Das Problem ist, ihr wisst nicht einmal, wovon ich rede. Because the Allies did away with all of your history books, all of your school books. They did away with everything that left a trace of Deutschtum. Es ist, weil die Alliierten mit euren ganzen Schulbüchern ausradierten und sie alles wegnahmen, was euch über euch Deutsche erzählt hätte. And they started the whole country over again. Und sie haben das ganze Land neu begonnen. They said, we don't like the Deutsche the way they are, so we're going to create a new kind of Deutsche. Sie haben gesagt, wir mögen den Deutschen nicht so wie er war, deshalb werden sie eine neue Art von Deutsch kreieren. A Deutsche instead of in the image of their Ahnen und Urahnen. Das ist dann ein Deutscher, der anstatt im Ebenbild seiner Ahnen und Urahnen, We're going to create a new kind of Deutsche in our image, the Americans, the Brits, the French. Ist das eine neue Art von Deutscher, der unserem Bild entspricht, dem amerikanischen Bild. And we're going to make it against the law. Against the law for them to like themselves as they used to be. Und wir werden das so einrichten, dass es gegen das Gesetz ist, wenn sie so sind, wie sie früher waren. So if you start feeling good about yourself as being Deutsche, also wenn ihr damit beginnt, euch wohlzufühlen als Deutsche, then we have to make you feel bad about it. dann müssen wir euch dahin bringen, dass ihr euch schlecht fühlt. The worst thing on earth you can say in Deutschland. Ihr könnt die schlimmsten Dinge auf der Welt sagen in Deutschland. The new allied Deutschland. Im neuen alliierten Deutschland. The worst thing you can say is, Das Schlimmste, was ihr sagen könnt, ist, I am a Jew. ich bin ein Deutscher. And I'm proud to be a Jew. Und ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. And I'm proud of my grandparents and my great-grandparents. Und ich bin stolz auf meine Großeltern und meine Urgroßeltern. And I'm proud of our history throughout 1,000 years. Und ich bin stolz auf unsere Geschichte, die über tausende von Jahren. And I'm proud of what we do and share with the world. I'm proud of it. Und ich bin stolz auf das, was wir tun und was wir mit der Welt teilen. I like being German. Ich mag es, Deutsch zu sein. I'm blessed to be born in this nation. Ich bin gesegnet, dass ich in dieser Nation geboren wurde. No, you can't say it. Das könnt ihr nicht sagen, nein. In fact, you can't even think it Das dürft ihr nicht einmal denken, without getting in trouble. ohne dafür in Schwierigkeiten zu geraten. So the Allies created a new German that is an anti-German. So haben die Alliierten einen neuen Deutschen geschaffen, der ein Anti-Deutscher ist. You can say all the bad things you want about German and German history. All the bad things you want. Ihr könnt alle, was auch immer ihr sagen möchtet über Deutschland und die deutsche Geschichte, es kann so schlimm sein, wie es ist, das ist egal. And that pleases the Allies. Und das gefällt den Alliierten. Because you cannot be yourselves. Aber ihr dürft nicht oder könnt nicht euch selbst sein. Why did they have to do this? Und warum mussten sie das tun? Well, the common knowledge in Germany is this had to be done to you because you are so bad. That's why. Das Allgemeinwissen in Deutschland ist, dass das euch angetan werden musste, weil ihr eben so schlecht seid. You deserve to be treated this way. Ihr hattet das verdient, so behandelt zu werden. Of course you should have shame and guilt. Of course you should. Natürlich solltet ihr Scham fühlen und Schuld.
Germans are Germans. Wenn die Deutschen deutsch sind, they can look up into the stars, and they can look into the forest, and they can look into the lakes, and they can find beauty. Dann können sie in die Sterne hinaufschauen und in die Wälder und in die Seen und dort finden sie Schönheit. Germans love beauty. Die Deutschen lieben die Schönheit. But they're not satisfied to leave it alone. Aber sie sind nicht zufrieden, diese Schönheit einfach so zu belassen. Because they are Deutsche. Genau deshalb, That weil sie means Deutsche sind. they have to bring it to earth, the beauty. They have to. Aus diesem Grund müssen sie die Schönheit auf die Erde bringen. And because they have the world's best and most precise language, Und weil sie die weltbeste Sprache und präziseste Sprache haben, they can take what is abstract können sie etwas Abstraktes nehmen and they can give form to it. und dann in eine Form bringen. They can make it concrete. Sie können daraus etwas Konkretes schaffen. Not another language in the world can do this. Not one. Das kann man mit keiner anderen Sprache auf der Welt machen. That language is a gift to you. Diese Sprache ist ein Geschenk an euch. And the Allies tried to rob it from you. Und die Alliierten haben versucht, euch das wegzunehmen. Because they knew that when you use it, you create beauty. Weil sie wussten, wenn ihr diese Sprache benutzt, dann werdet ihr Schönheit schaffen. So you take your language, you bring beauty in the abstract, and you make form out of it. And then you add function to it. Function. Ja, so nehmt ihr eure Sprache und habt die Schönheit aus dem Abstrakten und dann bringt ihr dies in Form und eine Funktion fügt ihr hinzu. Because what you do has to be useful. Weil was ihr tut, muss auch nützlich sein. It's not like modern art. Es ist nicht wie die moderne Kunst. It is something that has to be useful to people. Es muss etwas sein, das für die Menschen nützlich ist. Now it has form, now it has function, you retain the beauty. Also jetzt hat es eine Form, es hat eine Funktion, einen Sinn und jetzt erhaltet ihr die Schönheit. And now you add to it Nachhaltigkeit. Und dann fügt er auch noch die Nachhaltigkeit hinzu. It's not, you're not satisfied with something that only works. It has to sustain and keep working. Ihr seid nicht nur zufrieden mit etwas, was einfach funktioniert, sondern es soll überdauern und weiterhin funktionieren. And finally you take this beauty and you get it finished. It is finished. It's beautiful. Und endlich habt ihr diese schöne Erfindung und sie ist fertig. Und But because you're Deutsche, aber weil ihr Deutsche seid, you're never satisfied with it. da seid ihr dann nie zufrieden damit. You have to keep making it more. Und dann müsst ihr einfach dranbleiben und es noch besser machen. Finally, you get it the way you want. Whatever it is, doesn't matter. Es ist egal in welchem Bereich, ihr macht das immer so. And then you are never happy until you share it out into the world. Never happy. Und dann seid ihr nie glücklich, bis ihr das nicht in der Welt geschenkt habt. You say, now, Professor, are you sure of what you're telling us? Jetzt sagt ihr wahrscheinlich, Professor, sind Sie denn sicher über das, was Sie uns da erzählen? I am under authority. Ich stehe unter einer Autorität, einem Auftrag. I am sent out under authority. Ich wurde ausgesandt. I can only say to you what I know to be true. Ich kann euch nur das sagen, von dem ich weiß, dass es wahr ist. And this is who you are. Und das ist das, was ihr seid. You're creators. Ihr seid Schöpfer. You've always been Ihr creators. wart immer Schöpfer. But when you lost your identity was taken from you. Aber als ihr eure Identität verloren habt, die euch weggenommen wurde, So was your identity and your role in the world. Why do you exist? That was taken from you. so wurde euch auch eure Identität und eure Rolle in der Welt genommen. Ihr wusstet nicht mehr, warum ihr existiert. Now let's take a short look at what this means when the Deutsche collectively are in unity. Nun lasst uns einen kurzen Blick darauf werfen, was es bedeutet, wenn die Deutschen zusammen vereint sind.
1912. 1912 Good example. ist ein gutes Beispiel dafür. Your forefathers who lived at that time Eure Vorfahren, die zu dieser Zeit gelebt haben, were in love with being German. sie liebten es, Deutsche zu sein. They were in love with their land. Sie liebten ihr Land. They felt that they were fortunate to be German. Sie hatten das Gefühl, Glück zu haben, dass sie Deutsche sind. And in that freedom, they worked together and they built something very, very special. Und in dieser Freiheit haben sie zusammengearbeitet und sie haben etwas ganz Besonderes aufgebaut. All over this land, even in the smallest cities, Über dieses ganze Land, sogar in den kleinsten Städten, German architecture was beautiful and dominant. Beautiful and war die dominant. deutsche Architektur wunderschön und dominierend. Whatever you were building in whether it was schools or churches or public buildings, whatever it is the German was building in architecture was beautiful. Was auch immer ihr gebaut habt, ob es eine Schule war, eine Kirche oder ein Verwaltungsgebäude, es war wunderschön in seiner Architektur. People came from all over the world. Und die Menschen kamen aus der ganzen Welt. And they were amazed at the buildings in the smallest cities and the medium cities and in every corner of Germany. They were amazed at what they saw. Und sie waren erstaunt, was sie dort gesehen haben. Auch in den kleinen Orten, überall waren diese wunderschönen Gebäude. Nobody else could do it. Das konnte niemand anderes so machen. They looked at these structures and these buildings and they said, no man or woman could do this. Sie None. haben diese Strukturen angeschaut, diese Gebäude, und sie haben gesagt, wer kann so etwas schaffen? Das kann doch kein Mensch tun. What does the German have within them that allows them to do this? Was haben die Deutschen in sich, dass es ihnen ermöglicht, so etwas zu schaffen? Now, 95% of those great buildings of 1912 don't exist anymore. 95% dieser wunderbaren Gebäude von 1912 existieren nicht mehr. You can go on the internet and find pictures of them. Ihr könnt im Internet Bilder ansehen von diesen Gebäuden. And you too will be amazed. Und dann werdet auch ihr erstaunt sein. These were buildings that were meant to last 1,000 years. Das waren Gebäude, die dafür gemacht waren, 1000 Jahre zu leben. And they retained their beauty. Und sie haben ihre Schönheit behalten. You were 5 to 10 years ahead of the world. Ihr wart der übrigen Welt 5 bis 10 Jahre voraus. There were over 100 major symphony orchestras in the world. Es gab über 100 Symphonieorchester auf der ganzen Welt. It often took 3 to 4 years in waiting on a waiting list to get tickets to attend these orchestra performances. Oft dauerte es 3 bis 4 Jahre, bis man ein Ticket bekam von der Warteliste dann, um bei solch einem Symphonieorchester dabei zu sein, beim einem Konzert. But whether you were in Mexico City, whether you were in Buenos Aires, whether you were in Beijing, no matter where you were in the world, when you went to the symphony, what music did you hear? Aber egal wo ihr wart, ob es Mexico City war oder Buenos Aires oder in einer anderen Stadt auf der Welt, wenn ihr dann in so ein Symphoniekonzert gegangen seid, was habt ihr für Musik gehört? It's the same music you saw in the great buildings. Das ist die Same music. die ihr in diesen großartigen Gebäuden seht. Germans were free and they were creating great and amazing music. Die Deutschen waren frei und sie kreierten erstaunliche Musik. Even today, of the top 300 composing geniuses in the entire world, of the top 300. Sogar heute noch sind von den besten 300 Komponisten. More than half of them were Deutsch. Über die Hälfte von ihnen sind Deutsche. So wherever you went in the world to enjoy beauty in music,
You got German music. So auch wo immer man hinging auf der ganzen Welt und die Schönheit in der Musik sehen wollte, da hat man deutsche Musik. And when people went to these great performances all over the world, they said the same words. Und wenn die Menschen auf der ganzen Welt zu diesen großen Aufführungen gingen, dann haben sie immer dasselbe gehört. This music of Bach, and this music of Beethoven, this music of Mozart, this music of Haydn, it could never have been written by a human being. This is heavenly music. Diese Musik von Bach, Mozart, Beethoven, Haydn, das ist himmlische Musik, das kann eigentlich nicht von einem menschlichen Wesen komponiert worden sein. People were carried away just simply listening to the Das music. hat die Menschen einfach hinweggetragen, sie waren begeistert von dieser Musik. And if you wanted something wonderful to read that would be fertile for your mind, what did you read in the Word? Wenn ihr etwas Wunderbares lesen wolltet, etwas, was fruchtbar war für euren Geist, was habt ihr dann gelesen? You read Goethe and Schiller and Herder and Kant, and there were hundreds of literary geniuses, all deutsche Sprache und deutsche Sinn. Dann habt ihr Goethe und Herder und Kant und Schiller gelesen und es gab hunderte von deutschen Schriftstellern und Poeten. And let's say that you were a wealthy person and you had children. Und wenn wir jetzt sagen, ihr seid eine reiche Person und ihr habt Kinder. In America or in Russia or in Morocco. Und ihr lebt in Amerika oder in Russland oder in Marokko. Where did you send your children to be finished? Wo habt ihr eure Kinder hingeschickt, um abgerundet zu werden? To be made whole into a whole human being. Und um ein vollkommenes menschliches Wesen zu werden. You sent them to the best education system in the world. You sent them to Deutschland. Ihr habt sie dorthin geschickt, wo es das beste Bildungssystem gab, und das war in Deutschland. Your children were magnificently educated. Eure Kinder wurden wunderbar ausgebildet. You could walk by any apartment building in Berlin or in Munich, and you would hear music coming out of the apartments. Music. Irgendwo vorbeilaufen an den Apartments und da habt ihr Musik aus den Apartments gehört. Because everything in your education system formed a full human being. Weil alles in eurem Bildungswesen darauf ausgerichtet war, ein vollkommenes menschliches Wesen zu schaffen. And hundreds of thousands of families sent their children here to Und be educated. Hunderttausende von Familien haben ihre Kinder hierher geschickt, um hier ausgebildet zu werden. 9 of our most famous university presidents in America, 9, Unsere berühmtesten Universitätspräsidenten in Amerika were educated in Deutschland. wurden in Deutschland ausgebildet. Now let's take science. You're number 1. Und lasst uns die Wissenschaft nehmen, Naturwissenschaft, da seid ihr Nummer 1. Let's take mechanical engineering. Oder die Ingenieurswissenschaften, You're number 1. da seid ihr auch die Nummer 1. Now let's take medical research and medicine. Oder lasst uns die Medizin nehmen und die Medizinforschung. You're number Da 1. seid auch ihr die Nummer 1. Now, do people in the world know how good you are? Do they? Wissen das denn die Menschen auf der Welt, wie gut ihr wirklich seid? They all know Die wissen das alle. it. And you're the number 1 export meisters of the entire world. Und ihr seid die Nummer 1 Export-Weltmeister. If people can get it, what they want is anything made in Deutschland. Wenn die Menschen es bekommen können und es ist in Deutschland hergestellt, das ist genau das, was sie möchten. So you have a wonderful reason for national pride. So habt ihr eigentlich einen wunderbaren Grund für nationalen Stolz. And everyone in the world acknowledges you. They know who you are. Das erkennt auch jeder andere auf der Welt. Sie wissen, wer ihr seid. And you know who you are. Und ihr wisst, wer ihr seid. But
You were so good that no one could compete with you. No one. Aber ihr wart eben so gut, dass keiner euch das Wasser reichen konnte. And nobody could understand what made you so good. Und keiner konnte verstehen, was es war, dass es euch so gut gemacht hat. It was like a magic. Das war wie Magie. The problem is you were missing something. Das Problem ist, dass etwas gefehlt hat. And because of the missing something, people around the world grew to hate you. Und wegen diesem fehlenden Etwas haben die Menschen auf der ganzen Welt begonnen, euch zu hassen. They were jealous. Sie waren eifersüchtig. They couldn't compete. Sie konnten nicht mit euch im Wettstreit treten. They didn't understand you. Sie haben euch nicht verstanden. So all they could do was destroy you. So das Einzige, was sie tun konnten, war, euch zu zerstören. If they destroyed you, they didn't have to deal with you anymore. Denn wenn sie euch zerstörten, mussten sie sich nicht mehr mit euch abgeben. And they knew that it would take you 100 years to rebuild. Und sie wussten, dass ihr 100 Jahre brauchen würdet, um euch wieder aufzubauen. And during that 100 years, these other nations would go above you. Und während dieser 100 Jahre würden euch die anderen Nationen überholen. And you'd be down here. Und ihr wärt ganz unten. But it didn't take 100 years then. Aber das hat eben keine 100 Jahre gedauert. Because they forgot who you were. That's what they Weil forgot. sie haben vergessen, wer ihr wart. They forgot you were Deutsche. Sie haben vergessen, dass ihr Deutsche wart. 10 years after the destruction, 10 Jahre nach der Zerstörung. you had rebuilt the whole country. Da hattet ihr das ganze Land wieder aufgebaut. Bigger, better, stronger. Größer, besser, stärker. And the whole world went like that. They went, Und die ganze Welt war erschrocken. and they started asking the same question. Sie haben wieder dieselbe Frage gestellt. What makes these people so good? Was macht diese Menschen nur so gut? How can they do this? Wie können sie das nur tun? Wie schaffen sie das? We couldn't do it. Wir konnten das nicht tun. Nobody could do it. Keiner kann es tun. What is it about the Deutschen? Was ist es nur, was diese Deutschen, was bedeutet das? Was ist es? And by 1933, Und 1933, you were even better and stronger than you were in 1912. da wart ihr sogar noch besser und stärker als 1912. And everyone in the world saw it. Und jeder auf der Welt sah das. You were number one in exports worldwide. Ihr wart Nummer 1 im Export weltweit. People were willing to pay a premium to have anything made by you. Die Menschen waren bereit, eine Prämie zu zahlen, um nur irgendetwas zu bekommen, was von euch hergestellt wurde. Beauty, form, function, Nachhaltigkeit, all in a package. That's what they wanted. Schönheit, Form, Sinn, Nachhaltigkeit, alles in einem Paket, genau das wollten sie. You were winning more Nobel Prizes than all of Europe and England put together. Ihr habt mehr Nobelpreise gewonnen als ganz Europa und England zusammengenommen. If you competed for a science prize or in medical research, you won. Everyone knew that. You couldn't compete. Wenn ihr an einem Wettbewerb teilgenommen habt für einen Wissenschaftspreis oder einen medizinischen Forschungspreis, da habt ihr gewonnen. Da konnte keiner mit euch im Wettstreit treten. You know, in 1933, there was a lot of travel back and forth on big cruise ships, big ships carrying lots and lots of people back and forth across the ocean. 1933, da gab es viele Fahrten von großen Luxus- oder von Schiffen, die über den Ozean fuhren, hin und her mit vielen Menschen darauf. And these were long journeys then. Und das waren lange Reisen. And people would sit on the deck all day with nothing to do. Und da saßen die Menschen auf Deck und hatten nichts zu tun. Maybe they could play shuffleboard. About it. So they made up games. Also haben sie Spiele erfunden. Because people from all over the world were on these big cruise ships. Weil die Menschen von der ganzen Welt waren auf diesen großen Kreuzfahrtschiffen. And one of the games
was to guess the nationality of the people walking. Und ein Spiel war, dass man die Menschen am Gang erkennen sollte, dass man erkennen sollte, welche Nationalität sie angehören. And to see how often you got it right. Und auch dann zu sehen, wie oft man das richtig That's a Spanish person. That's a Chinese person. That person from the Czechoslovakia. There was only one people who you could not guess because they were immune from the game. Da gab es nur eine Art Menschen, die man nicht erraten konnte, weil sie waren gegen das Spiel immun. You got no points for guessing them. Es gab keine Punkte, um sie zu erraten, oder keine Charakteristiken, um sie zu erraten. The Deutschen. Because they carried themselves in a way that reflected who they were. They carried themselves, their countenance, the way they walked, the way they carried themselves. It was not fair to play the game because everyone knew who they were. Weil so wie sie sich verhielten, so wie sie liefen und das Selbstvertrauen, das sie hatten, da wusste jeder sofort, wer sie sind. Und es war irgendwie nicht fair, dieses Spiel dann zu spielen, weil es so offensichtlich war. And people admired and respected the Deutschen. Und die Menschen haben sie bewundert und respektiert. Everyone could see what they could do. Jeder konnte sehen, was sie vollbrachten. When they were free. Wenn sie frei waren. And when they were happy. Und wenn sie glücklich waren. And when they were in unity. Und wenn sie in Einheit waren, vereint. But once again, something was missing. Aber auch hier fehlte etwas. And now there are 50 nations, 50 nations. Und jetzt gibt es 50 Nationen. Who get together and say, whoa, we must stop these people. We must stop them. Die zusammenkommen und sagen, oh, wir müssen diese Menschen stoppen. They are too good. Weil sie einfach zu gut sind. We can't compete with them. Wir können nicht mit ihnen in Wettstreit treten. Everything they touch turns to gold. Alles, was sie anfassen, verwandelt sich in Gold. And we don't understand why. Und wir verstehen nicht, warum das so ist. So, we have to destroy them. Also müssen wir sie zerstören. Second. Ein zweites Mal. But now this time we have destroyed them for good. This time we can finish them off. Aber dieses Mal haben wir sie wirklich zerstört. Sie werden nicht mehr wiederkommen. Not only do we bomb everything to the ground, Wir zerbomben nicht nur alles in Grund und Boden, but we use Bletchley Park to destroy the mind. sondern wir benutzen auch noch Bletchley Park, um ihr Denken und ihren Geist zu zerstören. Because the deutsche mind is a powerful asset for Germany. Weil der deutsche Geist ist ein machtvoller Bestandteil von Deutschland. You had almost 800,000 patents and copyrights and scientific research that would carry you into the future. Almost 800,000. Ihr hattet fast 800.000 Patente, die euch in die Zukunft trugen. That was the output of the deutsche mind. Das war der Ausfluss oder die Schöpfung des deutschen Geistes. So now you're finished for good. Psychologically you're finished. Physically you're finished. From now on you'll be an occupied country. Aber jetzt seid ihr komplett am Ende. Ihr seid physisch zerstört und psychologisch zerstört und ab jetzt seid ihr ein besetztes Land. And we won't trust you anymore. Und wir werden euch nicht mehr vertrauen. Because we don't understand it. Weil wir euch nicht verstehen. So we solved the Deutsche problem. Und so lösten wir das deutsche Problem. That was 77 years ago. Das war vor 77 Jahren. Just so happened to be when I was born. Und das war zufällig genau dann, als ich geboren wurde. Now, 2022. Und jetzt,
2022. You only have 9 months before this period of time is over. Jetzt habt ihr nur noch 9 Monate Zeit, bis diese Periode zu Ende geht. You're about to be made free again. Ihr seid kurz davor, wieder frei zu sein. You're about to be given the opportunity to fall in love again. Euch wird wieder die Gelegenheit gegeben, euch zu verlieben. And this time you'll be better than the 1912 Germans, better than the 1933 Germans. Und dieses Mal werdet ihr besser sein als die Deutschen 1912 und auch die Deutschen von 1933. And now some of you are feeling nervous. Und jetzt fühlen sich manche von euch nervös. Here they come again. Da wird es wieder passieren. No, they're not. Nein, sie werden nicht wiederkommen. You can be as good as you want to be. Ihr könnt so gut sein, wie ihr wollt. You can dominate the world in science and medicine and in engineering and in music. You can do it again. Ihr könnt die Welt anführen in der Wissenschaft, in der Musik, in der Medizin. Ihr könnt das wieder tun. Because within you, in this room, Weil in euch, in diesem Raum, is everything that was in the Germans in 1912 and 1933 and in before that time. Everything that was in them is in you. Weil in euch allen steckt das, was in den Menschen 1912 und 1933 und auch all der Zeit davor war, steckt in euch. It's already there. But you don't know it. Das ist alles da, aber ihr wisst es nicht. Others know. Die anderen wissen es. But they are happy to keep you in the dark. Aber sie sind glücklich, euch im Dunkeln zu halten. Because they're a little bit afraid of you. Weil sie ein bisschen Angst haben für euch. The problem is, you're a little bit afraid of you too. Das Problem ist, dass auch ihr etwas Angst habt vor euch selbst. Because you don't know if Bletchley Park is the truth. Weil ihr wisst nicht, ob Bletchley Park, ob das die Wahrheit ist. You know what it's like to live down and small. Ihr wisst, wie es ist, unten zu leben und klein zu sein. But what would happen if all of a sudden you could live tall and strong? What would happen? Aber was würde passieren, wenn ihr plötzlich wieder groß und aufrecht und stark leben könntet? Was würde dann passieren? You don't know what will happen. Das wisst ihr nicht, was And dann that's passiert. a huge problem. Und das ist ein großes It's a Problem. problem for the whole world. Das ist ein Problem für die ganze Welt. Because the Allies have said there's something wrong with the Germans. Weil die Alliierten gesagt haben, da ist etwas falsch mit den Deutschen. What they really meant is we don't understand the Germans. That's what they really meant. Was sie eigentlich gemeint haben, ist, dass sie die Deutschen nicht verstehen. Wir verstehen sie nicht. So they made you believe there is something wrong with you. Also haben sie euch dazu gebracht zu glauben, dass mit euch etwas nicht stimmt. So if you ever wake up one morning feeling too good, feeling wonderful, So wenn ihr eines Morgens aufwacht und euch zu gut fühlen solltet, euch wundervoll fühlen there's solltet, a little voice in the back of your head. dann gibt es da eine kleine Stimme ganz in eurem Kopf hinten, It says, "Go down." die sagt, komm nur runter wieder, beruhig dich. Then you're back where you don't feel so good. Und dann seid ihr wieder dort, wo ihr euch nicht so gut fühlt. And because of this, 1 out of every 4 of your children has to have help from someone. Und aus diesem Grund muss 1 unter 4 Kindern von euren Kindern, Oh, a psychiatrist, a psychologist, a social worker, a doctor. Somebody has to talk to them. es braucht Hilfe von einem Psychologen oder einem Doktor oder einem Sozialarbeiter. Irgendjemand muss sich um sie kümmern. Because even your children don't know who they are. Weil auch nicht einmal die Kinder wissen, wer sie sind. You have a great deal of depression, a great deal of loneliness in this nation. Ihr habt in dieser Nation sehr viel Einsamkeit und viel Depression. 83 million people, 83 Millionen Menschen. and it's almost like you're in little tiny units. Und es ist fast, als wärt ihr in ganz kleine Einheiten geteilt. You can be living in this community, and 10 kilometers away, somebody is feeling lonely like you are, and you will never meet each other. Aber ihr werdet euch nie treffen.
You can't help each other. Ihr könnt euch auch nicht helfen. Because the allies don't want you in unity. They want you separated from each other. Weil die Alliierten, die wollen das nicht, dass ihr vereint seid. Sie wollen euch voneinander separieren. You say, okay, you've made your case. You've made your case to us. Okay, dann werden wir sagen, jetzt, du hast es uns jetzt dargelegt, du hast, ja. It is believable that there is something very, very good about being Deutsch. That's believable. Also gut, das ist jetzt glaubwürdig, dass da etwas ist bei den Deutschen, dass sie sehr gut sind. So, thank you for coming. Also vielen Dank, dass du gekommen bist. Goodbye. Because we don't want things to change. Ja, weil wenn ihr das sagt, dann ist das so, weil ihr eben nicht wollt, dass die Dinge sich ändern. Let's just leave everything alone. Lasst uns das einfach alles so in Ruhe lassen. Now you go home, William, and play golf. So. William, dann gehst du einfach heim und spielst Golf. I'm sorry. Aber es tut mir leid. That's not what the future is. Das ist nicht, wie die Zukunft sein wird. In the future, you have to take your place in the world. In der Zukunft müsst ihr euren Platz einnehmen in der Welt. Maybe you're kicking and screaming, no, no, not us. Vielleicht schlagt ihr euch und schreit, nein, nein, wir wollen nicht. Let the French do it. Sollen das doch die Franzosen machen? The Chinese are ready. Let them do it. Oder die Chinesen, die sind doch schon bereit, lassen sie das machen. But not us. Aber doch nicht wir. Yeah, well, if this wall right here was a puzzle of all of God's creation on this wall, all of it. Wenn hier an dieser Wand, wenn hier ein Puzzle wäre von allen Schöpfungen von Gott, alle Nationen, somewhere right up about here, irgendwo ungefähr da an dieser Stelle, there's a missing piece of the puzzle about this big. da fehlt ein Puzzleteil ungefähr in dieser Größe. And because it's missing, it's hard to see what the puzzle looks like. Und weil dort ein Puzzleteil fehlt, ist es wirklich schwer zu sehen, wie das ganze Puzzle aussehen soll. That's you. Und dieses Puzzleteil, das seid ihr. You're the missing piece. Ihr seid das fehlende Teil. So the question becomes around the world, Und deshalb fragt man sich auf der ganzen Welt, what happened to the Germans? was ist mit den Deutschen passiert? Where are the Germans? Wo sind sie denn? Well, they're zweite Klasse Amerikanisch now. They're not. Ja, die sind mittlerweile in zweite Klasse Oh, well, angekommen. some of them are zweite Klasse Europäisch now. They're not Germans. Manche von ihnen sind auch zweite Klasse Europäer. Sie sind And jedenfalls some of them have their head in the sand. Und manche haben den Kopf im Sand. They don't even know where their rear end is. Sie wissen nicht einmal, wo ihr Hinterteil ist, They've had their head in the sand so long. weil sie ihren Kopf so lange schon im Sand stecken haben. But they're not Germans. So the question is, where are the Jews? Ja, und deshalb ist die Frage, wo sind die Deutschen? Here they are, Hier sind sie. waiting for someone to tell them the truth. Sie warten auf jemanden, der ihnen die Wahrheit sagt. In a world where no one wants you to know the truth. In einer Welt, in der niemand möchte, dass ihr die Wahrheit wisst. Because they still don't understand you. Weil sie euch immer noch nicht And they verstehen. still can't compete with you. Und sie können euch immer noch nicht das Wasser reichen. Oder mit euch im Wettstreit treten. Unless you are kept small, obedient, down, and silent. Außer man hält euch unten und gehorsam. Then everybody's happy. Und dann ist jeder glücklich. But what about you? Aber was macht das mit euch? And what about the rest of this puzzle? Und was macht das mit dem Rest dieses Puzzles? You say, well, Professor, the one thing you don't know Dann sagt ihr wohl, ja, Professor, das was Sie nicht wissen, is that there is something wrong with us. ist nämlich, dass hier tatsächlich etwas mit uns nicht stimmt. And it's best that we just stay the way we are. It's Und best es that we ist stay. einfach am besten, wenn wir so bleiben, wie wir sind. You see, when God created us, Seht ihr, wenn Gott uns geschaffen hat, als Gott uns geschaffen the hat, Deutsche, die Deutschen, he must have been sleeping that day. da hat er wohl geschlafen an dem Tag. Or he was watching television Er hat that day. Fernsehen geschaut an diesem Tag.
And somehow he messed up. He made a mistake. Und irgendwie hat er das nicht hinbekommen. Er hat einen Fehler gemacht. And so he made you not so you would be happy with who you are. Und deshalb hat er euch nicht so geschaffen, dass ihr glücklich werdet mit dem, was ihr seid. But so that you would be confused about who you are. Sondern so, dass ihr verwirrt seid. So meanwhile, the entire world of God's creation So in der Zwischenzeit hat die ganze Schöpfung von Gott, von alle Nationen, lives in mediocrity während dieser ganzen Zeit leben diese Nationen in Mittelmäßigkeit. because you live in self-pity. Weil ihr in Selbstmitleid lebt. And you become addicted to living that way. Und ihr werdet abhängig davon. So. It's natural for you to feel guilty. It's natural for you to feel Es shame. ist ganz natürlich für euch, euch schuldig zu fühlen und Scham zu fühlen. It's natural for you not to be able to say no to anyone. Das ist ganz natürlich für euch, dass ihr nicht in der Lage seid, Nein zu sagen. You know how the game works. Ihr kennt das Spiel. On Monday, your government says no. Am Montag sagt eure Regierung Nein. On Tuesday, they say maybe. Am Dienstag sagen sie dann vielleicht. And on Wednesday, they say yes. Am Mittwoch sagen sie dann Ja. What do you want? Was wollt ihr? That's not a sovereign nation. Das ist keine souveräne Nation. Everything in this nation is upside down, and you know it. Alles in dieser Nation wurde auf den Kopf gestellt und das wisst ihr. Black is white. Schwarz ist weiß. Yeah. Right is wrong. Das Richtige ist falsch. You elect leaders who are supposed to be environmentalists who want to have more wind towers and more solar panels and cleaner water. You say, yes, we elect them. Ihr wählt Führer, die Umweltschützer sind und die mehr Windräder wollen und mehr Solaranlagen und sauberes Wasser. Und dann sagt ihr, ja, die wollen wir. They're wonderful, soft people. Das Soft. sind wirklich schöne, weiche Leute. Nett? Mr. Schultz. Mr. Scholz, Herr Scholz. Miss Baerbock. Frau Merkel. Lindner. Habeck. And Bushman. It goes on and on. Why have they led you into danger? Warum haben sie euch in die Gefahr geführt? Why have they become warmongers? Warum wurden aus ihnen Kriegstreiber? These gentle little people you voted for. Diese netten Leute, die ihr gewählt habt. So the trees would be healthier. Damit die Bäume gesünder werden. And now every night they're loading trains and trains and trucks full of tanks and artillery and deadly weapons and deadly ammunition. More than they were ever asked for. How in the world does this happen? Und nun Nacht für Nacht beladen sie Waggons und Lastwagen mit Waffen und schweren Waffen und Munition. Und das ist sogar mehr als jemals gefragt wurde. They say to you, it is our obligation to kill young Russian boys. It is our obligation to do this. Sie sagen, das ist unser Auftrag, das müssen wir tun, junge russische Männer zu töten. Das ist unsere Pflicht. Can someone explain to me why it's your obligation? Kann mir das jemand erklären, warum das eure Pflicht sein sollte? This is not your war. Das ist nicht eure It's Pflicht. not your war. You know it. Das wisst ihr auch. And yet, all of your newspapers and all of your television and all of your radio are supporting a government that is supposed to bring you peace and prosperity. Und trotzdem, alle eure Zeitungen und Fernsehsender und Radiosender, sie unterstützen diese Regierung, die euch eigentlich Frieden und Wohlstand bringen sollte. So even though God has made a decision that you will be free in only 9 months, Und auch, obwohl Gott die Entscheidung getroffen hat, dass ihr frei sein werdet in 9 Monaten. and that you take your place there in the puzzle, Und dass ihr dort in diesem Puzzle wieder euren Platz einnehmt, you're not ready for it. seid ihr nicht dazu bereit.
You're not getting any truth. Ihr bekommt die Wahrheit nicht gesagt. You're not Deutsche at all. Ihr seid keine Deutschen. Ihr seid Because Deutsche always ask good questions. They always do. die Deutschen immer gute Fragen stellen. That's why they were always on top. Das ist der Grund, warum sie auch immer so oben an der Spitze waren. They're curious people. Es sind neugierige Leute. And they are intelligent Und people. sie sind sehr intelligent. And they want to know the truth. Und sie wollen die Wahrheit wissen. And they will keep asking questions until they do find the truth. Und sie werden weiter Fragen stellen, bis sie die Wahrheit finden. That's the same instinct in the Deutsche that's not satisfied until something is perfect. It's the same Das instinct. ist dieser selbe Instinkt in den Deutschen, der auch nicht zufrieden ist bei einer Entwicklung, bis sie perfekt ist. But it's completely missing today. Aber das fehlt heute vollkommen. Why doesn't somebody ask the government, Warum fragt denn niemand die Regierung? is this what we want, the Deutsche people? Is this what we want? Ist es das, was wir Deutschen wollen? Lisa and I are unique because we travel all 16 Länder, day after day after day. Lisa und ich haben alle 16 Länder besucht, Tag. And people talk to us. Die Menschen sprechen zu uns. There's not one German I have met, not one, Da ist kein einziger Deutscher, den wir getroffen haben, who hates Russians, der die Russen hassen würde. who wants to hurt Russian families, Und der russischen Familien Schaden zufügen will. either physically or economically. Physisch oder auch wirtschaftlich. Most Germans like Russians. Die meisten Deutschen mögen die Russen. There's 4 million Russians living here among you. Hier unter euch leben 4 Millionen Russen. They're quiet, they go to work, they pay their taxes, they're good, decent people. Sie sind ruhig, sie gehen arbeiten, sie zahlen ihre Steuern und sie sind gute, angenehme Leute. And what about the Russians? How do they feel about you? How do they feel? Und was ist mit den Russen? Was denken sie von euch? Wie fühlen sie sich? In towns in Russia, just like this town. In Städten oder Dörfern in Russland, genau wie hier. They like you. Sie mögen euch. They admire Sie you. bewundern euch. They look up to you. Sie schauen sogar zu euch hinauf. And they can't understand why you are killing their sons. Und sie können nicht verstehen, warum ihr ihre Söhne tötet. But you can't tell me why you're doing it either. Aber ihr könnt mir das auch nicht sagen, warum ihr das tut. Because the vast majority of Germans don't want war. Und zwar deshalb nicht, weil die sehr große Mehrheit der Deutschen keinen Krieg möchte. You don't want anything to do with war. Ihr wollt ja überhaupt nichts damit zu tun haben mit Krieg. Gewalt und Deutsche don't go together. Gewalt und Deutsch, das passt überhaupt nicht zusammen. And you say we can continue night after night sending tanks and artillery and deadly ammunition, night after night, and there'll never be a cost. Never. Und trotzdem, Nacht für Nacht wird diese tödliche Munition und die Waffen werden hinausgefahren. Und ja, was ist der Grund? Then you don't know anything about Russians. Ihr wisst nichts über die Russen. You need to be praying for the patience of Vladimir Putin. Ihr müsst um den Punkt beten. I have a job to do. Ich habe hier eine Aufgabe zu erledigen. I'm the watchman on the wall of this nation. Ich passe auf diese Nation. Der Bewacher dieser Nation. I have a responsibility to protect you and your families. Es ist meine Verantwortung, euch zu beschützen und eure Familien. During this 9-month period in which you are being set free, Während dieser 9-monatigen Periode, in der ihr in die Freiheit kommt. and you're walking into danger today, Und es ist heute so, dass ihr in die Gefahr hineinlauft. you're going to start hearing Flieger alarms in this town. Ihr werdet beginnen, Fliegeralarm zu hören in dieser Stadt. You can't keep poking a bear with a stick. Man kann nicht immer weiter den Bär reizen mit einem Stock.
Sooner or later, the bear is going to turn around. Früher oder später wird der Bär auf euch zukommen Whack! und zuschlagen. And let me tell you something. Und lasst euch etwas sagen. Not only are you not ready for freedom, Ihr seid nicht nur nicht bereit für Freiheit, you're not ready to fight anybody. ihr seid auch nicht in der Lage, jemanden zu bekämpfen. I have taught at der Bundeswehr-Universität at Hamburg and at Munich. Ich habe an der Bundeswehr-Universität in Hamburg unterrichtet. I know these young men and women in uniform. I know Ich kenne diese jungen Männer und Frauen in Uniformen. them. I like them. I like being around them. Ich mag sie gern, ich bin gern um sie. But they can't fight. Aber sie können nicht kämpfen. They can't. We've made sure, the Allies made sure that they can't fight. Wir, die Alliierten, wir haben sichergestellt, dass sie nicht kämpfen können. They don't have the right weapons. Sie haben nicht die richtigen Waffen. They don't have the right training. Sie haben nicht die richtige Ausbildung. And they don't have the right mentality. Sie haben auch nicht das richtige Denken. If you ever see one of your soldiers stand up and start looking strong, Wenn ihr jemals einen eurer Soldaten seht, wie er aufsteht und stark ist, they throw them out of the military. dann schmeißen sie ihn raus aus dem Militär. So you're not ready. Ihr seid ja nicht bereit dafür. This is not your war, Das ist nicht euer Krieg. and it is my responsibility to make sure that not one Deutsche young man or young woman is harmed. Und es ist meine Verantwortung, dass nicht ein einziger deutscher junger Mann oder junge Frau, dass ihnen Schaden zugefügt wird. By a war that has nothing to do with you. Dieser Krieg hat überhaupt nichts mit euch zu tun. I don't care about Putin, and I don't care about Zelensky. Mir ist Putin egal und Zelensky auch. I care only about you. Das Einzige, was mir wichtig ist, seid ihr. I am passionately in love Ich bin leidenschaftlich, empfinde leidenschaftliche Liebe für euch. with you. Für euch. You are my responsibility. Ihr seid meine Verantwortung. If America and Britain want to fight Russia, Wenn die Amerikaner und die Briten gegen die Russen kämpfen wollen, and that is a true statement, und das ist eine wahre Feststellung, why do you have to be the Schlachtfeld? warum müsst ihr das Schlachtfeld sein? Why? Warum nur? Genug is genug, that's it. You can't have that. You can't have that. But you don't ask any questions. Aber ihr stellt einfach keine Fragen. I was once in Berlin during the middle of the COVID. I've been with you the whole COVID time. Ich war einmal in Berlin, das war mitten während der Covid-Zeit. Ich war auch während der ganzen Covid-Zeit hier. And at that time, your Chancellor, Angela Merkel, goes on television all over the nation. Und zu dieser Zeit, da ist die Kanzlerin Angela Merkel, war sie im Fernsehen zu sehen. And she says, we must lock down further, we must have more restrictions, we must have less freedom. Und da hat sie gesagt, wir müssen den Lockdown noch verstärken, wir brauchen weniger Freiheit und mehr Einschränkungen. And I'm not making this up. Und ich finde das hier. She's talking to all of you. And she says, my phone is ringing all day and all night from doctors all over Deutschland demanding that I control you more and control you more. Und sie sagt, mein Telefon, das klingelt Tag und Nacht und ich werde von Medizinern angerufen. Sie And sagen, wir müssen auch mehr Kontrolle. Ich muss das noch weiter kontrollieren. And she said, I heard her, I saw it. She said, the hospitals are overflowing with patients. Und sie sagte, ich habe das selber gehört, die Krankenhäuser, die brechen platzen aus allen Nähten mit Patienten. And she said, the beds are out in the hallways because there's no place for all the patients. Die Betten würden schon überall im Gang stehen, es wäre überhaupt kein Platz mehr für den Patienten. And she said, in some hospitals, the beds are even out on the sidewalk. In manchen Krankenhäusern, da würden die Betten sogar auf der Straße stehen. And I'm thinking about the beds being in the street and people have to drive around the beds. Und ich versuche mir das vorzustellen, wie die Betten da auf der Straße stehen und die Menschen drumherum fahren. And she says to you, the German people, okay,
you can see there's no reason to ask questions. You must be controlled. Ja, und dann sagt sie eben zu euch Deutschen, schaut, ihr braucht keine Fragen stellen, ihr müsst einfach kontrolliert werden. Why didn't one Deutscher, just one, ask a simple question? Warum hat nicht ein einziger Deutscher, nur einer, diese einfache Frage gestellt? Excuse me, Angela Miracle, which doctors are calling you? Which ones, day and night? Which ones? Who? Entschuldigung, Angela Merkel, welche Ärzte sind das, die Sie Tag und Nacht anrufen? What is their Fähigkeit? What is their specialty? Are they gynecologists? Are they oncologists? Which doctors are calling you? Welche Ärzte sind das? Was sind ihre Fähigkeiten? Was haben sie gelernt? Was ist ihre Spezialität? The truth was, no doctors were calling her. That's the truth. Und die Wahrheit ist, keine Ärzte haben sie angerufen. She just needed a simple excuse so that you would obey. Sie hat einfach eine einfache Erklärung gesucht, eine einfache Entschuldigung, damit ihr gehorchen würdet. So I'm driving around Berlin. I want to see all the hospital beds out on the sidewalk and out in the street. Und so fahre ich durch Berlin und zu den verschiedenen Kliniken und ich will diese Krankenhausbetten auf der Straße sehen. In the month before she went on television, you laid off 20% of all of your nurses and medical people. Why? Und in dem Monat zuvor, da war sie auch im Fernsehen und da ging es darum, dass 20% von euren Krankenschwestern They were sent home. Why? entlassen worden. Because there were too many patients? Und No. wurden sie entlassen, weil es viele Patienten waren? Because there were too few patients. Nicht deshalb, sondern weil Not one hospital in Berlin was overcrowded when she made that deal. Not one. Nicht ein einziges Krankenhaus war zu dieser Zeit überbelegt. All it took was one Deutsche to ask one deutsche Frage. That's all it took. Es hätte wirklich nur einen Deutschen gebraucht, um diese eine deutsche Frage zu stellen. But you didn't do it. Aber ihr habt das nicht getan. Wir haben den Fragen. You didn't do it. You just sat there. And now you're walking into a war Und jetzt lauft ihr in einen Krieg hinein. for the same exact reason. Aus dem ganz genau gleichen Grund. Because you don't ask any Weil questions. ihr keine Fragen stellt. You say whatever you want to do, we'll be like zombies. Ihr sagt, was auch immer ihr tun wollt, wir werden da wie Zombies hinterherlaufen. Not this time, people. Aber diesmal darf es nicht so sein. No, this time is very dangerous. Dieses Mal ist es nämlich wirklich sehr gefährlich. Okay? This time you have to start being Deutsch again. Dieses Mal müsst ihr wieder Deutsche sein. You have to start saying, no, this is not our war. Ihr müsst damit beginnen, zu sagen, nein, das ist nicht unser Krieg. We didn't vote for you to take us to war. Wir haben nicht für euch gewählt, damit ihr uns in den Krieg treibt. Now I could give you a dozen examples of how everything's upside down. I Ich could könnte give euch you a dozen. Dutzend Beispiele geben, wie das alles verdreht ist. And every one of them you go, Und da würdet ihr immer sagen, ja, nicken. that's how we live. So leben wir. But why is it how you live? Aber warum lebt ihr so? Why? You have 1,250,000 intelligent, attractive Deutsche who have ran away from Germany. Ran away. 1.250.000 Deutsche, sie sind attraktiv und intelligent und sie haben Deutschland einfach verlassen, fluchtartig verlassen. In the last 8 years. Das ist während der letzten 8 Jahre passiert. And I saw an article yesterday that said it's now increasing. Und ich habe gestern einen Artikel gelesen, da steht, dass es jetzt noch sogar zunimmt. Don't these people, attractive, intelligent, they're seeing things more clearly than others. Aber diese Menschen, die intelligent und attraktiv sind, sie sehen die Dinge klarer als andere. And they're going somewhere else to Sie gehen live. woanders hin, um dort zu leben. And their taxes are going somewhere else. Ihre Steuern gehen auch woanders hin. And their energy's going somewhere Ihre else. Energie geht woanders hin. And they are willing to be homesick Und sie nehmen das auch in Kauf, dass sie Heimweh haben. to avoid a system that does not work. Um einem System zu entkommen, das einfach nicht funktioniert. Your education system is only
only a small piece of what it used to be. Euer Bildungssystem ist nur noch ein Bruchteil von dem, was es mal war. Many of your young people, your smartest young people, feel neglected. Viele eurer jungen Menschen, der intelligentesten jungen Menschen, die fühlen sich vernachlässigt. I talk to them on the buses. I talk to them as they're walking from school. Ich spreche mit denen im Bus und wenn sie von der Schule heimlaufen. They feel like they're going to school in a foreign country. Sie haben das Gefühl, sie gehen zur Schule in einem fremden Land. They have so much more potential than what you are giving to. Sie hätten so viel mehr Potenzial als das, was ihr ihnen gebt. Now here's a tough question for you. Jetzt kommt eine harte Frage. So stay with me. Also bleibt bei mir, hört mir zu. One of the reasons that the best of your brothers and sisters are leaving the country Einer der Gründe, dass die besten eurer Brüder und Schwestern das Land verlassen, is because there's a million troublemakers in this land. der Grund ist, dass es 1 Million Menschen gibt in diesem Land, die hier Schwierigkeiten machen. Diese Menschen haben schon Schwierigkeiten gemacht, als sie nur 10 Jahre alt waren. They were troublemakers when they were 15 years old. Als sie 15 Jahre alt waren, haben sie auch Schwierigkeiten bereitet. And they came from 10 different countries. Und sie kamen von 10 verschiedenen Ländern. And nobody wanted them there. Keiner wollte sie dort in diesen Ländern. They treated women badly. Sie haben die Frauen schlecht behandelt. They stole things. Sie haben Dinge gestohlen. They did not respect people. Sie haben die Menschen nicht respektiert. And they were in prison. Und sie waren im Gefängnis. And they were in trouble. Und sie haben immer Schwierigkeiten. And everyone wanted to get rid of them. Und jeder wollte sie einfach nur loswerden. But nobody wanted them. Aber keiner wollte sie. Except, Außer wir schaffen das. Wir schaffen das. Everyone come. Everyone come. alle zu uns, wir schaffen das. Das ist Wahnsinn. I was out there with them in 2015. I was out there every day. Ich war 2015 dort mit denen unterwegs. Ich war jeden Tag dabei. I saw what I saw. I knew what I knew. Ich habe gesehen, was ich gesehen habe. Ich wusste, was ich weiß. Your newspapers and your television and your radio were lying to you. Eure Zeitungen, eure Fernsehsendungen und die Radiosender, die haben euch angelogen. All the pictures that you saw in the front, all the pictures you saw in the news were of attractive young Arabic women with 7 children in the rain, and they caused sympathy, they caused you to feel bad. Die Bilder, die ihr gesehen habt, da waren junge Frauen drauf mit vielen Kindern und sie saßen da im Regen und das hat eure Sympathie geweckt und das hat euch leid getan. But I was with them. Aber ich bin mit ihnen gelaufen. 94% of them were young men from 18 to 24. 94% of them were young, muscular men. 94% von ihnen waren junge Männer, muskulöse Männer, 18 bis 24 Jahre alt. In the biggest day of the immigration, there were 60,000 who came across. Am Tag mit der höchsten Einwanderung, da kamen 60.000 über die Grenze. If you looked at your media, you would think that 60% of them were women and children. That's what you Wenn ihr think. eure Medien anschaut, dann hättet ihr da gedacht, das sind 60% von denen sind Frauen und Kinder. You want me to tell you how many women and children were among the 60,000? Wollt ihr wissen, wie viele Frauen und Kinder unter diesen 60.000 Einwanderern waren? I walked with them. Ich bin mit ihnen gelaufen. There were 3. Da waren 3. 3. And I asked the police commissioner, who was not on the border but out there, I said, who are these people? Und ich habe den Polizisten gefragt, der war nicht an der Grenze, sondern dort draußen. Ich habe gefragt, wer sind denn diese Leute? Now listen to me. This is the police. That's four things. Der hatte 4 Abzeichen. He said, oh, Professor, these are Syrians escaping from Vladimir Putin. They're escaping. Und er hat mir gesagt, das sind Syrer, die fliehen von Putin is chasing them. Chasing them. And so we have to take them in. I said, they're Syrians, right? Yes, they're Syrians. Putin verfolgt sie.
das sind Syrer, sie müssen vor Putin fliehen. Und dann habe ich gefragt, oh, okay, das sind also Syrer. I'm not an idiot. Ich bin doch kein Idiot. And I know Arabic pronouns. Und ich kenne arabische Sprichwörter. Not 20% of them had ever seen Syria. Nicht einmal 20% von diesen haben Syrien jemals gesehen. So I asked the police commissioner, why are you lying to me? So habe ich den Polizisten gefragt, warum lügen Sie mich an? And I was told, you should be careful for your health. Und hat mir geantwortet, Sie sollten sich Ihre Gesundheit sorgen. Meaning, don't ask questions. Und damit meinte stellen Sie einfach keine Fragen. Now this is the way that you live. Und das ist die Art, wie ihr lebt. And I'm not talking about immigrants only. This nation is all immigrants. That's all this nation is immigrants. Und ich spreche nicht nur von Einwanderern, weil diese Nation, also Amerika, sie besteht nur aus Einwanderern. And the vast majority of these young people were okay. They were okay. Wenn der größte Teil dieser Menschen in Ordnung wäre. But there were a lot of them that were not okay. Aber da waren einfach sehr viele dabei, die waren nicht in Ordnung. And your police knew they weren't okay. Das wusste eure Polizei. But no one asked a question during October and November of 2015. Not one immigrant was asked a question. Aber keiner stellte Fragen zwischen Oktober und November 2015. Diese Einwanderer, denen wurden einfach keine Fragen gestellt. Excuse me, young man, but have you ever been in prison? Entschuldigen Sie, junger Mann, waren Sie jemals im Gefängnis? Have you ever mistreated a woman? Haben Sie eine Frau misshandelt? What is your attitude towards drugs? Was ist Ihre Einstellung gegenüber Drogen? Nobody asked any questions. Niemand wurde diese Fragen gestellt. And here's the key point. Und jetzt kommt der Schlüsselpunkt. It was so easy for them. Es war für sie einfach sehr einfach zu kommen. That is no wonder that 10 million didn't come. Es ist eigentlich ein Wunder, dass nicht 10 Millionen kamen. Within 24 hours of crossing your border, Innerhalb 24 Stunden, they were given cash money, bargeld. Nachdem sie die Grenze übertreten haben, haben sie gleich schon Bargeld bekommen. They were given a free Apple iPhone with a 2-year unlimited plan. Sie haben ein iPhone bekommen, das sie 2 Jahre lang nutzen konnten. Within a few days, they were given a flat-screen television Sie set. haben einen Flachbildschirm bekommen. They were given apartments in Berlin Sie haben Apartments in Berlin bekommen. that Germans couldn't afford. Wohnungen, die Deutsche nicht sich leisten konnten. And all this was at taxpayer expense. Your expense, you paid for it. Und all das wurde von euch, von den Steuerzahlern bezahlt. So now, today, Und heute, stay with me, es bleibt bei mir, your parks are not safe anymore. heute sind eure Parks nicht mehr sicher. You have a 12-year-old daughter, a 13-year-old Habt ihr daughter. eine 12- oder 13-jährige Tochter? I'd keep them home at night. Ich würde sie nachts zu Hause behalten, wenn ich an eurer Stelle wäre. That's not the way it should be. Und so sollte es nicht sein. And you tell me today, you tell me, why is it this way? Und nun sagt ihr mir heute, warum ist es denn so? Warum ist es so gekommen? It doesn't have to be this way. Es müsste nicht so sein. These people came here because it was easy. Diese Menschen kamen hierher, weil es einfach war. They were invited. Please come, please come. Sie wurden eingeladen. Es hieß, bitte kommt doch hierher. There's 1 million of them that are troublemakers. Und 1 Million von ihnen machen wirklich Probleme. And they have taken over your parks. Sie haben eure Parks. And they've taken over your sidewalks at night. Sie haben eure Gehwege übernommen. And they're on the corner selling drugs. Und sie stehen an der Ecke und verkaufen Drogen. And they have no desire to be German. No desire. Sie haben überhaupt kein Interesse daran, Deutsch zu sein. And you can go to city after city, and you can't even see the buildings anymore. Und ihr könnt von Stadt zu Stadt gehen und ihr könnt auch nicht einmal mehr die Gebäude sehen. Graffiti on top of graffiti on top of graffiti. Weil sie so übersät sind von Graffiti. Have you ever read some of this graffiti? Habt ihr jemals diese Graffiti gelesen?
It's nasty Das ist stuff. einfach nur schrecklich. Have you noticed that nobody ever cleans it up? Habt ihr gesehen, dass das gar nicht weggewischt wird? Nobody cleans it up. Keiner wischt das weg. Now it's as high on the buildings as these beams. Und jetzt ist es so hoch wie hier diese Scheinwerfer. And it's everywhere. And nobody sees it. Nobody cares. Und jetzt ist es überall und keiner sieht es und keiner kümmert sich darum. They might offend somebody. Das könnte ja jemanden ablehnen. You tell me why you have to live this way. Nun sagt ihr mir, warum müsst ihr auf diese Art leben? Beautiful, intelligent people, and you have to live in a way that no one. Schöne, intelligente Menschen und ihr müsst auf eine Art leben, wie das andere nicht müssen. Well, in 9 months, I am bringing to you a new future. That's why I'm here today. Und in 9 Monaten bringe ich euch eine neue Zukunft. Das ist der Grund, weshalb ich heute hier bin. Where 12-year-old girls can go arm in arm, skipping and laughing and dancing through the park anywhere in Germany. Wo 12-jährige Mädchen Arm in Arm durch den Park laufen können und springen und lachen, überall in Deutschland. And the parents won't be worried. Und die Eltern werden sich keine Sorgen machen. And the children won't be afraid. Die Kinder werden keine Angst haben. You want to know what was missing in 1912 that caused you to get whacked? Wollt ihr wissen, was 1912 gefehlt hat, was dazu geführt hat, dass ihr zerstört wurdet? You were brilliant. You were brilliant. Ihr wart brillant. The same thing that was missing in 1933 Aber es fehlte dasselbe wie dann auch 1933. caused you to get whacked. Da wurdet ihr wieder zerstört. You were missing love. Ihr That's habt, what you were missing. die Liebe hat gefehlt. You were so good Ihr wart so gut, that you forgot about others. dass ihr vergessen habt, You had no empathy for others. wie es den anderen geht. Ihr hattet keine Empathie. You had no room for others. Ihr hattet da auch keinen Platz für sie, keinen Raum. And you appeared to be arrogant. Und ihr habt arrogant gewirkt. And you allowed people to hate you. Und ihr habt es ermöglicht oder zugelassen, dass die Menschen euch hassen. Because you had very little love. Weil ihr sehr wenig, wenig Glauben hattet. This time, you're going to be free again. Jetzt werdet ihr wieder frei sein. Everything you need is within you. Everything. Alles, was ihr braucht, ist in euch drin. But this time, at the center, love is the only answer. Aber dieses Mal im Zentrum ist die Liebe die einzige Antwort. It's the only answer. Es ist die einzige Antwort. It's the simple little thing that's been missing all these years. Das ist das kleine Detail, was die ganze Zeit gefehlt hat. And this time you can be as good as you want to be. Und dieses Mal könnt ihr so gut sein, wie ihr wollt. You can be as Deutsch as you want to be. Ihr könnt so deutsch sein, wie ihr wollt. And no one is going to harm you. Und keiner wird euch Schaden zufügen. You're going to fill that empty spot where you belong. Ihr werdet diesen leeren Punkt dort füllen, wo ihr hingehört. And the puzzle will be complete. Und dann wird das Puzzle komplett sein. And I do love you. Und ich liebe euch. God loves you too. Und aber Gott liebt euch auch. And what does God want from you? Was möchte Gott von euch? What is He demanding from you Was fragt er von euch? in exchange for this future? Im Gegenzug für diese Zukunft. He wants you to simply be yourself Er möchte einfach, dass ihr euch selbst seid. as you were created to be. So wie ihr geschaffen wurdet. Deutsch. Deutsch. That's who He made you. So hat er euch geschaffen. Stop trying to be somebody else. Hört auf zu versuchen, jemand anderes Stop zu sein. living in hiding. Hört auf, euch zu verstecken. I bring you a word
There is no reason for you to ever have shame. None. Zero. Ich bringe euch eine Welt, da wird es keinen Grund mehr geben, für euch Scham zu fühlen. There is no reason for any of you to feel guilt. Da wird es keinen Grund mehr geben, Schuld zu fühlen. Self-pity is a sin. God hates it. Und Selbstmitleid ist eine Sünde, die Gott hasst. Stop it. Hört auf damit. You need to grow strong now. Ihr müsst stark werden. You need to grow physically strong. Ihr müsst physisch stark werden. The other night I got down and started doing push-ups. Wir beginnen Push-ups zu machen, Liegestützen. You're not physically strong enough to be free, right? Ihr seid im Moment nicht stark genug physisch, um frei zu sein. And neither are your children or your grandchildren. Und auch eure Kinder und Enkelkinder sind es nicht. I'm getting tired of watching German mothers with their 11-year-old sons taking them across the street by the hand. Ich werde müde, es zu sehen, wie eine Mutter ihren 11-jährigen Sohn an der Hand nimmt und über die Straße führt. And also, you're not emotionally strong enough to be free. Und ihr seid auch emotional nicht stark genug, um frei zu sein. You have to have moral courage to be free. Ihr braucht moralischen Mut, um frei zu sein. Which means you have to say no often, frequently. You have to Das say bedeutet, no. dass ihr Nein sagen müsst und ihr müsst auch oft Nein sagen. And you have to mean no. Und das müsst ihr auch wirklich meinen. And then people will respect you. Dann werden die Menschen euch respektieren. And you're also not spiritually strong enough to be free. Und auch spirituell seid ihr nicht stark genug, um frei zu sein. Got 83 million Deutsche 83 Millionen Deutsche and 83 million religions. und 82 Millionen Religionen. Everybody has their own ideas. Jeder hat seine eigenen Ideen. I'm not a preacher. Ich bin kein Priester. I'm not going to tell you have to go sit in church. Ich sage euch nicht, dass ihr losziehen müsst und in der Kirche sitzen. And God's not telling you that either. Und Gott sagt euch das auch nicht. But how about a little bit of more, a little bit deeper connection to something other than your garden and backyard? How about that? Aber wie wäre es mit ein bisschen tieferer Verbindung, mehr Verbindung zu etwas innerem, tieferem als eurem Garten zum Beispiel, wenn ihr euch dem widmet? Which seems to be about the extent of it today. Es scheint so, als ob das dort endet heutzutage. The future you've been given is a free gift. Die Zukunft von menschlicher Errungenschaft ist ein freies Geschenk. Freie Geschenk. And it is a place that is filled with love. It's filled with love. Und das ist ein Ort mit Liebe. Relationships work. Beziehungen werden dort funktionieren. Children respect their parents. Die Eltern werden ihre Kinder respektieren. Marriages last. Die Ehen werden andauern. Communities work together. Die Dörfer werden Gemeinden werden zusammenarbeiten. Your family, the Deutsche family, is able to stand tall again. Die deutschen Familien, sie werden wieder in der Lage sein, aufrecht dazustehen. And everything you do Und alles, was ihr tut, benefits the whole world. davon wird die gesamte Welt profitieren. Because that's who you are. Weil das ist es, was ihr seid. You create beauty. You share beauty. Ihr schafft Schönheit und ihr teilt Schönheit. And no one can stop this future from taking place. No one can. No one can stop it. Und keiner kann verhindern, dass diese Zukunft kommt. But there's a lot of people who will want you to fail. A lot of people want you to fail. Aber es gibt auch viele Menschen, die wollen, dass ihr das nicht schafft. There's a lot of people outside of this country who want to be able to say this. Außerhalb dieses Landes gibt es viele Menschen, die sagen wollen, I knew they were losers. ich wusste,
Verlierer. I knew they were losers. We're not going to let that happen. Aber das werden wir nicht erlauben, dass das passiert. We're not going to give them the opportunity. Wir werden ihnen nicht die Gelegenheit geben, zu sagen. No, this is where you're going. Und das ist dort geht ihr hin. Beautiful, wonderful place, future. Ein wunderschöner, wunderbarer Ort. I'd give anything if I could go there with you. Ich würde alles geben, wenn ich dort mit euch hingehen könnte. But I am not lucky enough Aber ich habe nicht das Glück, to be a German. ein Deutscher zu sein. You are. Aber ihr habt dieses Glück. This is your time. Das ist eure Zeit. And it's not going to be easy at first. Und es wird auch nicht einfach sein zu Beginn. There's going to be some rough times over the next 9 months. Über die nächsten 9 Monate werden einige harte Zeiten kommen. And people who are not here today might be afraid. Und Menschen, die heute nicht hier sind, sie werden wahrscheinlich Angst bekommen. But you won't be afraid. Aber ihr werdet keine Angst haben. Because you know the truth. Weil ihr die Wahrheit kennt. And you will be protected during this time. Und ihr werdet beschützt sein während dieser Zeit. At least this. Zumindest während dieser 9 Monate. And then it's up to you. Und danach liegt es an euch. Deutschland für Deutschland. Deutschland für die Deutschen. You have me for another 15 minutes. Maybe. Ich bin noch weitere 15 Minuten bei euch. I can't stop. Ich kann nicht, I have to keep going. ich kann nicht bleiben, ich muss weitermachen. A few hours from now, there's another 130 Deutsche waiting. In ein paar Stunden warten 130 Menschen auf mich, 130 Deutsche. We can't stop. So kann ich hier nicht einfach bleiben. So, questions? Go ahead, sir. Speak. Und mit den Fragen. Legt los. William, du hast etwa 10-mal gesagt, dass in 9 Monaten etwas geschehen wird. Was wird geschehen oder was wird enden 2023 im Februar? Also warum genau 9 Monate? Hat es das zu tun mit einem Vertrag oder hat das zu tun mit dem Krieg oder ist es einfach... Wonderful question. I don't know. I can only tell you what I do know. Das ist eine wunderbare Frage, aber ich weiß es nicht. Ich kann euch nur das sagen, was ich weiß. Whether it's part of some end times, whether it's part of some prophecy, whether it's part, I don't know. Ob das nun Teil einer Prophezeiung ist oder ich weiß es nicht. Ich kann euch das nicht sagen. I don't know. Maybe it's 9 months because all of you who are mothers know what 9 months means. Vielleicht sind es 9 Monate, weil alle für euch, die Mütter sind, wissen, was 9 Monate bedeutet. So you make a decision, right? So trefft eine Entscheidung. And you know, when you make a decision to have a child, there's going to be times of discomfort, right? Weil ihr trefft eine Entscheidung und wenn ihr die Entscheidung trefft, ein Kind zu bekommen, dann wisst ihr, da kommen Zeiten auf euch zu, in denen ihr euch nicht wohlfühlen seid. There's going to be some short times of pain, right? Von Ungemütlichkeiten, von kurzen Zeiten des Schmerzes auch, die da But at the end, it's worth it. Aber am Ende ist es wirklich wert. You're bringing something beautiful into the world. New birth, new life. Ihr bringt etwas Wunderschönes in die Welt, eine neue Geburt, ein neues Leben. New hope. Neue Hoffnung. So you forget the discomfort and the pain. Und dann vergesst ihr das Ungemütliche und So what I have seen is the new Germany has to be born. Und was ich sehe, das ist das neue Deutschland, was geboren werden muss. You got to go through some stuff. Also müsst ihr da durch ein paar Dinge durchgehen. I don't know who's in. I'm a simple man. Okay, simple. Go ahead. Ich hätte mir noch gewünscht, was 1933 eigentlich passiert ist. So Ihrer Einschätzung nach. Von diesem, ja. Das ist so ausgespart. Ne? 1933 bis 1945, da waren ja Deutsche sehr aktiv. Und viele deutsche Wesen
Arten, wie auch German zu sein. Emotionieren, mitmachen, mitlaufen. Well, 33 was the absolute peak. Okay? 33 war der absolute Höhepunkt. Because it was very broad that the German was excelling in the world. Very broad. Weil es war sehr breit, auf breiter Ebene, dass die Deutschen Erfolg hatten. Yeah. And starting at about 1935, that started to turn to building military and building armaments. So it started to turn away from the broadness, becoming narrow and preparing for war. Und dann hat sich das von dieser Breite verändert und wurde sehr schmal und eng und es ging auf eine Kriegsvorbereitung zu. So I use 33 because, like 1912, that was the perfect example of Germans when they're German. Ich benutze dieses Jahr 33, weil das ein perfektes Beispiel dafür ist, wie Deutsche sind, wenn sie auf ihrem Höhepunkt sind. So, we all know what happened in 45. Wir alle wissen, was 45 geschehen ist. And many of you know about Bletchley Park. Und viele von euch wissen auch über Bletchley Park Bescheid. Sie sprechen von 1000 Worten, die verloren gegangen sind. Sind die aktiv gestrichen worden? Sind wir diese Worte aktiv gebraucht worden? Oder sind das einfach in Vergessenheit gerutscht Worte? Und wie können wir sie wiederverwenden? Welche Bedeutung haben wohl auch so? Well, this lady right here, my wife, has worked day and night with a team of German ladies all over the country. Diese Dame hier, meine Frau, sie hat Tag und Nacht gearbeitet mit einem Team von Menschen über ganz Deutschland verstreut. To look for the 2000 lost words. Um nach den 2000 verlorenen Worten zu schauen. Now, some of them just became politically incorrect words. Also manche von diesen Worten wurden einfach politisch unkorrekt. Some of them were words that were used exclusively during the war, and so you just can't say them anymore. Manche dieser Worte wurden ausschließlich während des Krieges verwendet und deshalb kann man diese Worte nicht mehr benutzen. And some of them were robbed from you because they were important words for you to create with. They were taken from you. They were removed from the dictionary. Und manche Worte wurden euch gestohlen, sie wurden euch weggenommen und auch aus dem Wörterbuch gestrichen, weil das wichtige Worte waren, die euch halten zu kreieren, zu erschaffen. And it was meant to handicap you as Germans. Und es war gedacht, euch damit zu behindern, einzuschränken. And it did. Und das hat es auch getan. Because your language was greatly superior in previous times. Weil eure Sprache in den früheren Zeiten sehr überragend war. And especially in the last 50 years, your language has become diluted with everything. Und besonders während der letzten 50 Jahre wurde eure Sprache sehr verbessert mit allem Möglichen. You don't want to come to Deutschland if you want to hear German music. Also man braucht eigentlich nicht nach Deutschland kommen, wenn man deutsche Musik hören will. My wife and I are driving till midnight. Meine Frau und ich, wir fahren manchmal bis Mitternacht. How do we stay awake? Und wie bleiben wir wach? We try to find a station, of good, strong, happy music. Wir suchen dann einen Sender mit guter Schlager und fröhlicher Musik. American music. Oh, British music. Oh, Grateful Dead. Oh. Ja, und dann klicken wir da durch und da ist dann amerikanische Musik, britische Musik. You would think everybody in Germany speaks English. Da kann man gerade denken, dass jeder in Deutschland Englisch spricht. Everyone sings English. Jeder singt auch Englisch. No, it goes much broader than that. Aber das geht sehr viel weiter als das. But you robbed 2,000 words from the best language in the world and you diluted it. Also es wurden 2000 Wörter von der besten Sprache der Welt gestohlen und sie wurde sehr verbessert, diese Sprache. And Lisa I think they've probably done 22, maybe 23 different
weekly or monthly deals bringing the words back. They're doing a wonderful job of it. Ja, das Team, die machen eine wunderbare Arbeit. Sie haben Newsletters. 22, 23 Briefe geschrieben, die sie per E-Mail verschicken, um diese Worte zurückzuholen und euch nach und nach zu bringen. They're all coming back. Und die kommen alle nach und nach. Yes, ma'am. Ich wollte fragen, also was mal in Ostdeutschland war, waren wir auch dieser Erziehung nach Bletchley-Park unterworfen? Oder? Yeah, but not in the same way. Nicht auf dieselbe Art. You know. Schon auch, aber nicht auf dieselbe Art. But, you know, language is important, and in East Germany you had a Russian second language, or even first language at times. You had a different way of looking at German history in the East than you did in the West. Also Sprache ist sehr wichtig und in Ostdeutschland war russische zweite Sprache. Man hatte eine andere Art, auf die deutsche Geschichte zu schauen, wie hier im Westen. So in the West, Bletchley Park had a huge impact. Also hier im Westen hatte Bletchley Park wirklich einen riesigen Einfluss. In the East, it was a different kind of impact. Im Osten war das eine andere Art von Einfluss. But it was still negative. Aber er war trotzdem negativ. And that is to convince Germans that it's just better that they disappear. Weil es auch darum ging, die Deutschen zu überzeugen, dass es besser wäre, sie würden verschwinden. Okay, maybe one more. Go ahead. Well, why don't we settle this right now? Okay, let's settle this right now. Because this is important. You all came here. Let's just take 5 more minutes and settle this issue. Ihr alle kamt hierher und lasst uns einfach noch 5 Minuten Zeit nehmen, um diese Frage zu klären und festzulegen. What is a German? Was ist oder wer ist ein Deutscher? Here's exactly what a German is. Und hier sage ich euch ganz genau, was ein Deutscher ist. A German is a person who feels German. Ein Deutscher ist eine Person, die sich deutsch fühlt. And they don't feel anything else. Und sie fühlen sich nicht irgendwie anders, sondern deutsch. Berlin is filled with people with German passports. Berlin ist gefüllt von Leuten, die alle einen deutschen Pass haben. So, oh, I wish I could live in San Diego. Oh, I wish I could live in England. Oh, I wish I could live in Spain. Aber die sagen, oh, ich wünschte, ich könnte in Spanien oder in England leben. Well, then they should go there. Ja, dann sagen sie doch einfach gehen. Number 2, they invest their time, their energy, and their money. Und Nummer 2 heißt, diese Menschen, die investieren ihre Zeit, ihre Energie und auch ihr Geld In the future of Germany. für die Zukunft Deutschlands. And they don't complain about Und sie beschweren sich nicht darüber. it. And number 3, they speak German. Und der dritte Punkt, sie sprechen And they Deutsch. speak it with respect. Und sie sprechen das mit Respekt. It's a beautiful language. Es ist eine wunderschöne Sprache. They speak it well. Und sie sprechen das gut. And when they travel somewhere on vacation, Und wenn sie irgendwo hinreisen in die Ferien and people are sitting around having coffee and talking und die Menschen sitzen dort am Tisch und trinken Kaffee from different languages, aus unterschiedlichen Ländern and all of a sudden they're looking at you. und dann plötzlich schauen sie euch an. It's your turn. Dann ist die Reihe für euch. You're not afraid to say this. Und dann habt ihr keine Angst, Folgendes zu sagen. I'm a German. Ich bin ein Deutscher. Proud of you. Da bin ich stolz darauf, ein Deutscher zu sein. Now, if you can do these 4, Wenn ihr diese 4 Punkte, and you live on the moon, wenn ihr diese 4 Punkte machen könnt und ihr lebt auf dem Mond or in Brazil, oder ihr lebt in Brasilien, you are a German. dann seid ihr ein Deutscher. That includes Austria and Und Switzerland. das beinhaltet auch die Deutschen, die Schweizer und die Österreicher. But if you only have 3 of these, Aber wenn ihr nur 3 dieser Punkte habt, you're a tourist. dann seid ihr ein Tourist. You're not a German. Dann seid ihr kein Deutscher. Okay? You're just like Germans. Dann seid ihr so wie Deutsch, so ähnlich. That's different. Aber das ist anders. Now, don't ever add number 5, people. Aber fügt bitte niemals eine Nummer 5 hinzu. When you add number 5, Wenn ihr einen Punkt 5
people will not like you anymore. Dann werden die Menschen euch nicht mehr mögen. Leave number 5 alone. Lasst diese Nummer 5 weg. Those 4 are it. Diese 4 sind es. One last question, please. Go ahead, ma'am. Sie haben gesagt, 1912 hätte etwas Wichtiges gefehlt, was jetzt liegen würde. Mir fällt auf, also bei uns sind ja die meisten Deutschen inzwischen geimpft worden. Ich merke, oder ich habe das Gefühl, wenn ich mit ihnen in Kontakt bin, dass irgendwas verloren gegangen ist durch diese Impfung. Diese Empathie, dieses Feinfühlige, sie sind nett, sie sind freundlich, aber für mich ist es sehr mechanisch und es ist wie so maschinell wie ein Roboter. Ich habe das Gefühl, eine Verbindung ist verloren gegangen. Die Frage ist, kann es wieder hergestellt werden? Wie funktioniert das? It cannot be restored by you alone. Das kann nicht von euch selbst allein wiederhergestellt werden. You can't change your heart. Ihr könnt euer Herz nicht ändern. But something is still missing. Aber es fehlt immer noch etwas. Empathy is still missing. Empathie fehlt noch. And that's part of love. Und das ist ein Teil der Liebe. And loving other Germans is missing. Und es fehlt, dass ihr die anderen Deutschen liebt. And you don't even love yourselves. Und ihr liebt nicht einmal euch selbst. So, this is too big a job for you to do. So, diese Aufgabe, die ist einfach zu groß für euch. So that means God has to help you. Das bedeutet, Gott muss euch helfen. And that's what He does. Und das wird er auch tun. And over the next 9 months, the perfect storm is here. Perfect storm is here. Und während der nächsten 9 Monate ist der perfekte Sturm hier. And it will bring circumstances Und er wird Gelegenheiten bringen, Umstände bringen. that will wake up the sleeping Germans Diese werden die schlafenden Deutschen aufwachen. and help you to grow Und sie werden euch helfen zu wachsen. into love. In die Liebe hineinzuwachsen. Love makes everything beautiful, Die people. Liebe macht alles schön. The sky is bluer. Der Himmel ist blauer. The green grass is greener. Das Gras ist grüner. And even your neighbor looks better. Und sogar euer Nachbar wird besser aussehen. Let God do His work. Lasst Gott seine Arbeit tun. You've got plenty to do. Ihr habt genug zu tun. Thank you so very much for coming to be with me. Thank you so much. I have to Vielen, go. vielen Dank.